Hello guys, yes, welcome மறுபடியும் Genshin Impact on. இந்த வாட்டி நோட் கிரையோட ஸ்டோரி ஆரம்பிக்கலாம்னு இருக்கேன். சாங் ஆஃப் த வெல்கின் மூன். ஸ்ட்ரீம்க்கு அதை நான் ஆரம்பிக்காமல் இருந்தேன். ஃபுல்லாக கிரைண்டிங் தான் போயிட்டுருந்தேன். இது எவ்வளோ பெருசு போகும்னு தெரியல. இந்த டீம் எடுத்துகிட்டு போகலாம். அதெல்லாம் மாற்றிக்கலாமா? லூனர்ச்சா அவர் தேவைப்பட மாட்டான். ஓகே, தெரிஞ்சதே போதும் நினைக்கிறேன். Hello. I was just about to start tracking your whereabouts. Did you manage to get everything Aino asked for? I did. What about you? Do you need me to navigate or introduce any more places around town? Not for now. We've seen most of it already. We probably need some time to process everything we've learned, though. Any progress with the spaceship? No. Catherine came back just now, so we asked her, but even she hasn't heard a thing. எப்படி ஆரம்பிக்கணுமோ? One possible explanation is the vast stretch of time that has elapsed. Additionally, given the limited resources available in Nodcry, it is entirely plausible that the wreck was scrapped for parts, or even mistaken for a pile of broken machinery. Aw. Understood. In that case, why don't we go ask Aino together? After all, she was the one who salvaged me, ancient dragon technology and all. If there really are any unusual parts floating around Nodcry, there's a high chance they've passed through her hands at some point or another. Good point. And since you keep mentioning her, we're curious to meet this whiz-kid mechanic, too. Understood. Then I'll handle navigation as before. ETA at the Clink Clank Krumkake craft shop. 34 minutes ahead of schedule. ஸ்பேஸ் அண்ட் டைமுக்கு அப்புறமா அது வருமோ? ஃபஸ்ட் இதை முடிப்போம்.
Oh, Tulani and Paimon. Fancy that. I didn't expect to run into you two here. Oh, hey, Kochi-san. What are you doing here all by yourself? Just so you know, Paimon didn't come here to train. Paimon's not looking to sign up for any diet plan or bodybuilding class right now. Alright, got it. But seriously, what do you take me for? Some coach from hell? I'd never force a student into something they didn't want to do. That being said, a little aerobic exercise would probably do you some good. You could take over my patrol for a while. That would count. Yeah, all jokes aside, you're right. I'm looking for some help. The Collective of Plenty is holding a bodybuilding competition soon, and so many people have been busy squeezing in their last-minute workouts that we've run out of staff for patrols. Oh, so you've stepped in to cover their work. But don't you have a last-minute workout to do, too? I'm good. For one thing, I believe peak conditioning can only be achieved through consistent training over a long time span. Cramming in a workout at the last minute does next to nothing for you. But more pertinently, well, as you can probably imagine, I'm not able to compete in any of the most popular weight classes, and there's no real competition in my own weight class. Yeah, that makes sense. Oh no! Don't look at Paimon like that! We are not the same weight class, and no way is Paimon competing against you! Traveler, let's just help with the patrol, alright? Otherwise, Yan-san's gonna make Paimon enter a bodybuilding competition! Perfect. I managed to get you on board with just one look. Thank you both. It should be pretty routine. Just keep your eyes peeled and make sure nothing strange is going on in the area. That'll free me up to check the other section. Let's meet back at the settlement when we're both done. Sure thing. Just leave it to us. We're experts at strolling and patrolling, don't you worry. We'll need a strategy. All right, after you. This world is full of unsolved mysteries. Stabilize! Rescue, rebuild! Born of ice and frost. Access denied. Next on the agenda. Order guide you. This is long overdue. No touching.
denied. Gather! Born of ice and frost. Access denied. Yeah, yeah. Yeah. Stabilize. Hold the line. Born of ice and frost. For Rex Lapis. Yeah. 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 This is order. Rest and rebuild. ஓ கண்டினியூ கொடுத்துறானா சரி இது ஒன்று அப்புறம் முடிச்சுட்டு சொல்லி போயிடலாம் Gather. Access denied. All hail. Stabilize. ஃபைனல் வர பாக்கிட்டா ஆனால் என்கிட்ட பழைய காற்று வச்சு ஃபைனல் முடிக்க முடியாது போய் Order guide you. பழைய காற்று வச்சு முடிக்கிறது கஷ்டம் தான் இப்போ இவனுக்கு இப்போ எவ்வளோ லெவலப் பண்ண முடிஞ்சிருக்கு இதுதான் போய் ரொம்ப வருவோம் மேக்ஸ் பண்ணிடலாம் வெப்பன் அதை மாத்திலையும் வச்சிருக்கான் இவனுக்குன்னு ஒன்று கொடுத்தாங்களே இங்கே அது ஸ்பாட் ஆஃப் டிசன்ஷன் 60 தான் வச்சுருக்கான் இது இன்னொன்று இருக்கு நீ வந்து கேட்டு இதுதான் ஒரு சொல்லி இதுதானோ டீம் காம்பனன்ஸ் ட்ராவலர் எக்யூப்ல ஸ்குவாட் இதுதான் அது ஓகே பட் இதுதான் இப்போதைக்கு ப்ராக்டிஸ் இன்க்ரீஸ் 30 எலிமெண்டல் டேமேஜ் பாஸ் வச்சுப்போம் ஓகே இப்படி போட்டு வச்சுருக்கேன் ப்ளீஸா பரவாயில்ல Ring of light with special element power, the origin of which is unknown when passing through it. Tatankasaurus and the tribes people of collector of penalty will be stimulated by energy within causing them to enter second splinter. இங்கே எங்கே இருக்கு பெட்ரோல் ஏரியா ஓகே
மவுண்டெயின் தான் போல இது. What's this? Was there always a cave here? We should go take a look, right? Seems... ரொம்ப பேச தெரியுமா? டக்குனு உள்ள போனாமா வந்தோமா இருக்கும். Hey, there's a hilichurl here. Is it sleeping? Doesn't look very hostile. Why is it hiding away here? Ah! You woke it up! Huh? It ran away. Oh, guess our reputation in Natlan is more fearsome than we thought. Even hilichurls don't want to mess with us now. You mean that shiny thing? Huh. Must have dropped it as it ran off. Huh. Paimon bets that hilichurl thought it was a priceless treasure. It was probably planning to hide it here for safekeeping. Until we showed up. Let Paimon take a look. Hilichurls aren't the brightest, so it might not be worth much, but still. What is it? You look so serious all of a sudden. Isn't this just a regular old key? The style is unusual, though. Doesn't look Natlanese. Where do you think it's from? What do you mean? What hibernation chamber? What spaceship? Wait. Spaceship? You mean okay, the spaceship? The one that brought you to Teyvat? So, how did that key show up here? Are you sure you didn't just drop it? Oh. Whoa! Yeah, these look identical. So, if one of them's yours, does that mean the other one is... Knew it! Huh! The keys to a spaceship! Huh! Somehow that really rams home the fact that you really are an actual alien. Oh, wait, no. Descender. But anyway, now we know where it came from. The question is, how did it get here? The simplest explanation is that your sister lost her key somewhere not far from here. Then that hilichurl found it and ducked into the nearest cave to hide it. If that's true, it means your sister was here recently. Yeah. Man, this is so crazy. We only agreed to help with the Ansan's patrol on a whim. And now we've made this bombshell discovery and found a huge lead on your sister. Should we keep following this trail while it's hot? Or do you think we should check back in with the Ansan? Ah, there you are. Looks like you went the extra mile today. Thanks for being so diligent. Oh, hey, Ian-san, what's up? Didn't think we'd see you again till we headed back to the settlement. We were actually just about to go meet up with you. We've made a huge discovery today. I came here to let you know that you don't need to keep patrolling anymore. The bodybuilding competition has just been cancelled, so the usual squad will be resuming their normal duties. They'll be here to take over shortly. Wait, cancelled? Why? What happened? The Abyss Order attacked. Huh? I've heard of the Abyss Order, but this is the first time I've known them to take organized action on such a large scale. It's like they're preparing to go to war against our entire nation. One little sect versus the entire nation of war? How are they expecting to pull that off? Based on everything we've seen from them so far, they usually prefer to act in the shadows. So, what's different about it this time? What could they be after? No clue. All we know is that they've attacked our tribe, but that doesn't tell us much. Our defenses are holding strong so far, so I'm gonna head to the Stadium of the Sacred Flame and see what Mawika knows.
If there's any information out there, she's the one people report to. Oh, want to come with me? I'm sure everyone will feel better knowing that the hero of Natlan is on the case. Great, then let's head over together. Space and time for you. Because I am spaceship பற்றி கண்டிப்பாக நினைக்கிறேன். அள்ளி படிச்சிட்டேன் எல்லாத்தையும். இவ்வளோ தூரத்தில் இருக்கா? Malika! Oh? Ah, great timing, Yelan-san. I was just about to send someone for you. And it's good to see the travelers with you. How are things looking? What's the latest word from the messengers? The Abyss Order has been spotted near several tribes at the same time. Clearly, this is a coordinated strike. Also, their numbers are much higher than expected. Oh. Their organization appears to have grown considerably, but because they're usually so secretive, this is the first we're learning of it. It sounds like they're throwing everything they have at us. What are they trying to achieve? That's what I'd like to know as well. Historically, Natlan has not been a hotbed of Abyss Order activity, and we have no particular quarrel with them. Could it be revenge, perhaps? Would they want to get back at us for a recent victory over the Abyss? Seems unlikely. But then again, Paimon wouldn't put anything past the Abyss Order. It's too early to say anything definite. For the time being, we should continue monitoring the situation. How are the battles going? Not too many casualties, hopefully? Well, even if they're committing all their forces to the fight, they're in for a tough time. Our brave warriors have just emerged victorious from an all-out fight against the Abyss itself. Yep. We have a whole nation's worth of seasoned veterans fighting for us. Compared to the true Abyss, the Abyss Order poses a far smaller threat. They cannot endlessly replenish their forces, for starters. However, this is still a war, so we must give it our all and do our utmost to minimize casualties. The tribes are organizing their defenses as we speak. Traveler, this is one war that Natlan can handle on its own. If you wish to stay out of it, you'll be safe here at the stadium with me. Oh? In what way? இவங்களுக்கு தெரியாதா? Yep, that's how it is. I see. My goodness, that is very personal சொல்றான் indeed. போலயே அவன். If you don't mind me asking, do you have any idea what her goal could be? Safe to say, they're not exactly on the best terms at the moment. Ever since Paimon met the Traveler, he's been trying to track his sister down and get some answers. But she's been avoiding him. I see. So you two have fallen out. A pretty common occurrence between siblings. Well, yeah, that may be. But the stakes are a little higher where these two are involved. They certainly are. Although somehow it doesn't surprise me that a spat between the Traveler and Twin could affect the fate of the entire world. Just so I'm clear, you're still on Natlan's side, and you have no idea what your sibling is after. Is that right? Well, that's a relief. When you first mentioned your sibling, I was worried we were about to be thrust into an impossible position. Our reports say that the Abyss Order has focused most of their efforts against the Masters of the Nightwind. If you don't plan on staying here with me, I'd recommend going there to lend them a hand. I'll join you. Right now, the Collective of Plenty isn't facing a serious threat, so we should support the other tribes. Many thanks, you two. Anything you need, send word to me right away.
இங்கே வந்து இன்னும் ஆரம்பிக்குது. Wonder if we're allowed in here. Oh, the door opened all by itself. Taking that as a yes? Aw, the Atomi store from earlier. It's really here. Then let's go introduce ourselves. நான் போக வேண்டிய டேரக்ஷன் இதுவாச்சு. வேறு ஏதோ ஒரு பெஸ்ட் ஏதோ ஒரு கூப்பிடலாங்க. அப்புறமா பார்த்துக்கலாம். மேலே இருக்கா? இங்கே எங்கே இருக்கு? மேலே இல்லைங்க, அது காய். ஓ, மியூசிக்லாம் சூப்பராக போட்டிருக்கான். செஸ்ட் ரூமில் ஸோ நான் அடிக்க மாட்டேன். இதுக்கு மேலே இருக்கான். சேலஞ்சா? என்ன பண்ணோம்? கம்ப்ளீட் த சேஃப் பேசேஜ் செயின், கம்ப்ளீட் 2 சேலஞ்சஸா? இன்னும் அவ்வளோ இல்லை பறக்க விட்ருக்கீங்க. எப்போ நான் அது பிடிக்கிறது? இருந்து கூட பறக்க முடியாது பிள்ளைங்க. நான் செத்துட்டேன். Wasn't meant for this world. ஓ, அதில் நிற்கக்கூடாதா அப்போ? சரி, ஜாலியாக பார்த்துக்கலாம். எப்படி மேலே போகிறது மட்டும் பார்ப்போம். இங்கேருந்து வந்தோம். 2
இங்கே தான் இருக்காது. வா. இவ்வளோ கீழே வச்சு வச்சிருக்கான். Hold the line. Throw them onto the painted stone or give special gravity to change the color of the lead. Pick two viewed monitor with different colors at the same time. It seems they will mix and produce new colors. Okay. எங்க இருக்கு பெயிண்ட்? ஆயிடுச்சு அது. என்னடா பண்ண உங்களுக்கு நான் ஜஸ்ட் எப்படி ஓப்பன் பண்ணுறது? ஆமாம் ப்ரோ, ஸ்டோரிஸ் இருக்குது. சரி அதை முடிச்சுட்டாலான்னு பார்த்தேன். இவன் பசில் கொடுத்து வெறுப்பேற்றுறான். இதை கண்டுபிடிச்சுள்ள போது ஆகிடும் போல். வெறும் கலரை மட்டும் கொடுத்து வச்சுருக்கான். அதை வச்சு நான் செவத்தில் என்ன கலர் அடித்து எடுத்து எடுக்கிறதுன்னு தெரில. ஆஃப்டர்நூன் தான் இதுக்கு போவேன், ஜீவோ வீக். கோஸ்ட் ஆஃப் யூட்டை அது சாப்பிட்டு அதை உட்காந்தேன்னா கொஞ்சம் முடிச்சுடுவேன். அதை அப்புறமா நைட்டில் வேணால் கிரைண்டிங் போடும். Look, it's Eulalie. Huh, I wasn't expecting to see you here. Are you here to reinforce us? How are things looking? Mawika told us to come here. Oh, the situation must be pretty dire if it's managed to get Eulalie out of the house. Dire? No, I wouldn't go that far. It's mostly just irritating. எதுக்கு? I heard we're being hit the hardest out of all the tribes. என்ன கேம் போலாம்? What are they trying to imply? அதான் ஸ்டோரி You just ஆரம்பிச்சேன். think we're pushovers or something? The more I thought about it, the angrier I got. திருப்பி வெளியில சாப்பிட Couldn't போயிடுவீங்க. exactly 1:30 மணி concentrate on 2 my மணிக்கு novel நானும் தான் after போவேன். that, so... இதை சொல்றீங்க. Well, நீங்களா here I சாப்பிட்டீங்களா? am. மத்தியான சாப்பாடு நான் சாப்பிடலையே. That's how they earn the ire of Granny Eatsley, huh? They call themselves the Abyss Abyss Order, yes? Ugh, so tasteless. It's exactly the kind of two-dimensional name a clueless writer picks because they don't trust the rest of their writing to persuade the reader of who the real villains are. Hey, she's saying your sister has poor taste. இப்போதான் நான் ஸ்ட்ரீம் ஆரம்பிச்சோம், முன்னாடியே சொல்லிருக்கலாம். Wait, what? Are you saying his sister is a member of the Abyss Order? I only said that because I was mad, but maybe I went too far. Hey, let's save the chat for later. We've got some enemies incoming. Good. A much-needed chance to vent my frustration.
Not a moment too soon. Things were getting awkward there. Luckily, I'll never have to find out just how badly the rest of that conversation was gonna go. இன்னும் ஒரு 10 மணிக்கு இருந்தா நினைக்கிறேன். Last part out loud, Sweet Lolly. வந்து கடைக்கெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு ஆதார் கார்டு நம்பர் மாற்றணும். அது போய் பார்த்துட்டு வந்து இப்போ தான் வந்தேன். சரி அதான் ஒரு 2 hours சாப்பிட்ற வரைக்கும் ஸ்ட்ரீம் போடலாமே பார்த்தேன். Solidify. Born of ice and frost. Allow me. Access denied. இப்போ கொஞ்சம் இது டிலே சரி பண்ணிட்டேன். Born of ice and frost. அது HTML போட்டு மாற்றி போட்டேன். கொஞ்சம் பரவாயில்ல. இது நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் கொடுத்துருக்கான். ஸோ HTML போட்டே மாற்றி போட்டு அதில் ERCயும் ALMும் ஆன் பண்ணிட்டேன். I will have order. ஓ கேம்ஸ் ஒன்று அதிகமாக இருக்கா? கேம்ஸ் ஒன்று கம்மி பண்ணிட்டேன். Much better. Oh, impressive work, Granny Eatsley. ஓகே லஞ்ச் முடிச்சிட்டு வரேன். On the case already. I might have reconsidered whether your tribe really needed reinforcement. If anyone should be reconsidering, it's the Abyss Order. லஞ்ச் முடிச்சிட்டு போயிடலாம். சீக்கிரமா ஆரம்பிச்சிடலாம். This time. Experience says that if we head in the direction they were attacking from, we should find their stronghold. Why don't we press our advantage and destroy their base? They won't know what hit them. Hey, was there a battle here just now? Need any help? The warriors from the Masters of the Nightwind are here. இல்ல இப்போ நான் ERC தான் போட்டுருக்கேன். ERC போட்டோம் இப்போ டிலே பெருசா இல்ல கரெக்ட்டா தான் இருக்கு. Well, morale's high and everyone's here. போனோடி ERC போட்டது தான் மொக்கார் பண்ணுச்சு. இப்போ நான் கரெக்ட்டா இருக்கு. நான் ஸ்விட்ச் பண்றேன் கரெக்ட்டா தான் ஆகுது. பெருசா டிஃபரன்ஸே இல்ல. என்ன கதைனே தெரியல அது. ERC போட்டா டிலே ஆவாதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஆமா Show no mercy. ஐயோ நம்பாளுங்களா அது. Next on the agenda. அங்க போயிட்டு நீ ஃபார்வர்டா ஆடியோ டிவைஸ் அதுதான் ப்ரோ. பட் ஆடியோ டிவைஸ் ப்ளஸ் வீடியோ சேர்ந்தானே போகும் கிடையாதா? போயிட்டு நான் அங்கே அப்புறமா நான் டிவியில தான் அவுட்புட் எடுப்பேன். இல்லை இப்படி அது கணக்கு. அப்புறமா நான் விசி கணக்கு சொல்லுங்கள். ERC கொடுத்தா இப்போ டிவிக்கு போகும். டிவியில் திருப்பி ஆடியோ அவுட்புட் கொடுத்து நான் இதுக்கு கொடுக்கணும். கரெக்டாக ஹோம் தியேட்டருக்கு. இங்கே காணாம போச்சு. Allow me. Access denied. Born of ice and frost. No touching. ஓ இது ஷீல்டு வேறையா? இந்த கேட்டர் நான் எடுக்கவே இல்லை. எஸ் ஆடியோ ரிட்டர்ன் சேர்ந்து வரும். ஸோ அதில் டிலே இருக்கலாம். ஓ ஹாய் ப்ரோ, என்ன ஸ்டோரியா? கென்ஷின் இம்பாக்ட் கேம் ப்ரோ.
ஆர்கான் குவெஸ்ட் தான் ஆடிட்டுருக்கேன். ஆர்கான் குவெஸ்ட் இல்லை, இன்டர்லூட் குவெஸ்ட் இவனோடது. இப்போ தான் அந்த ஸ்பேஸ் டைம் இருக்குல்ல, அந்த குவெஸ்ட் என்ன ஆடுறீங்களான்னு தெரியல. Show you what happens when you mess with the masters of the night wind. This is the abyss will pay the price. Show no mercy. Suffer the wrath of Eastly. Hold the line. ஆக்ட் நம்பர் 5 நினைக்கிறேன். நான் இன்ட்ரோட் குவெஸ்ட் ஆடிட்டுருக்கேன். மெயின் அந்த இது முடிச்சிட்டேன். இது அப்புறமா தான் நாட் ட்ராய் நான் ஓப்பன் பண்ணிட்டேன். மெயின் குவெஸ்ட் வந்து ஸ்டோரி சரி ஸ்ட்ரீம் போட்டு ஆடணும்னு சொல்லிட்டு அதை ஆரம்பிச்சிருக்கேன். மற்றபடி ஃபார்மிங்லாம் போயிட்டுருக்காரு. புது கேரக்டர் சிவா எடுத்துட்டேன், கொலம்பியா எடுத்துருக்கேன். ஆனால் அவள் இன்னும் ரெடி பண்ணல, அதான் நான் அவள் யூஸ் பண்ணேன். சரி ட்ராவலர் யூஸ் பண்ணி பார்ப்போம் எப்படி இருக்கான்ட்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கேன். நீங்கள் லைட்டாக அவனை பில்ட் பண்ணியிருக்கணும். ஸோ அதால் இன்னும் ரெயினை பில்ட் பண்ணிட்டு அதான் இப்போ நாட்லான் குவெஸ்ட்டை முடிச்சுட்டு அதுக்கு அடுத்தது இது டிபிஎஸ் இன்னும் இது எடுக்கல ப்ரோ. பட் இனிஃபா ட்ரை பண்ணுறேன். மோஸ்ட்லி எடுத்துருவேன். கொலம்பியா அவரோட வெப்பன் எடுத்தாச்சு, அடுத்து இனிஃபா எடுக்கும். Maybe it's just me, but an enemy under siege normally defends their stronghold at all costs. எடுத்துக்கலாம், அவளே பில்ட் பண்றதா கொஞ்சம் டைம் ரொம்ப ஆகும். With a few exceptions, most of the enemies here gave up and fled the moment that நான் எனக்கு என்னதால் காணி எனக்கு அவளதான் நான் ஃபுல் யூஸ் பண்றேன். It seemed like they sensed something. Huh? Not sure I follow. They did a tactical retreat, that's all. It's just a different strategy. I'm not convinced. Don't forget, they're radicals who choose to wage war on an entire nation. They don't do things in half measures. It seems out of character to cut their losses and run like that. So you're saying there's more to this than meets the eye? I'm saying we don't know enough to be sure of anything at this stage. So let's stay alert and keep our defenses at the ready. நான் நடுவில் கொஞ்சம் கேப் விட்டேன் ப்ரோ. ஸ்டார்டிங்லேருந்து கேம் மாட்டு தான் இருந்தேன். நடுவில் நேட்ரானுக்கு முன்னாடி தான் ஸ்டாப் பண்ணேன். அப்புறமா திருப்பி ஸ்டார்ட் பண்ணேன். You're right. If we can somehow use that key to track down your sibling, maybe we can end this war before things get serious. And maybe you can finally get some answers. Wait, you're leaving? But I was still debating whether to invite you to the first victory நீ ப்ரீ ஃபார்ம் பண்ணி தான் 1 ஹவர் முடிச்சிடலாம் ப்ரோ. நானும் ஸ்டார்டிங்கில் அது மாதிரி தான். ஆமாம், உங்கள் நேம் நீங்கள் அழகாக ஒரு நேம் வச்சுருக்கீங்க ஒவ்வொன்றுத்துலேயும். நான் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது யார் என்னன்னு நீங்களா வந்து சொல்லணும். நான் நினச்சேன் புது ஆளுன்னு. டிஸ்கார்டில் ஒரு நேம் இருக்குது, கேமில் ஒரு நேம் இருக்குது, யூடியூப்பில் ஒரு நேம் வச்சுருக்கீங்க. நான் எப்படி கண்டுபிடிப்பேன்? ரீஃபார்ம் பண்ணால் இப்போ 1 ஹவர் முடிச்சிங்க. இந்த பக்கம் இருக்கா? நல்லா போய் போவோம். ஓ ஆமாம் ப்ரோ, நடுவில் கொஞ்சம் அந்த ஃபாண்டைன் ஸ்டோரியாக கொஞ்சம் வெறுப்பேற்றிட்டான் ப்ரோ. மொக்க போட்டான். அதனால தான் இதுக்கப்புறம் வேணாம் விட்டுட்டேன். அப்போ ஸ்டோரி திருப்பியும் ஆனால் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் ஸ்டோரி. பட் திருப்பியும் நல்லா போச்சு, அதை திருப்பி விட்டேன். இப்போ எல்லாத்தையும் ரஷ் பண்ணி முடிச்சிட்ருக்கேன்.
ஸோ அதெல்லாம் நான் ஃபார்ம் பண்ணுறோம் ப்ரோ. அதெல்லாம் ஈஸியாக அடிச்சு ஆடிடுவேன், பிரச்சனை இல்லை. நான் டெய்லி அப்படியே 4 hours கென்ஷின் தான் போவேன் எனக்கு. ட்ரெயினில் தூங்கலைன்னா ஃபுல்லாக கென்ஷின் தான். ஸோ முடிச்சிருவேன். அதான் மறுபடியும் திருப்பி ஃபுல்லாக கென்ஷின் தானே போட்டிருக்கேன். ஃபுல் கண்டென்ட் ஃபுல்லாக கென்ஷின் தானே. ஸ்டோரி லோரில் எல்லாம் போட்டிருக்கேனே. என்னோட இதில் டிஸ்கார்டில் இருக்கீங்களா? நான் போகும்போது சொல்லுவேன். ஆமாம் ப்ரோ, இதுதான் ப்ரோ இவனோடது. அதெல்லாம் கேள்வி நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நான் ஃபுல்லாக படித்து பார்த்துட்டு தான் நான் வந்தேனே. நான் லோர் ஃபாலோ பண்ணிட்டு தான் இருந்தேன் கென்ஷின். ஸோ ஸ்டோரி திருப்பி சூடு பிடிச்சோடனே திருப்பி வந்துட்டேன். இப்போதான் கரெக்டாக போகுது. முன்னாடி கொஞ்சம் ஒரு ஃபாண்ட் எல்லாம் கொஞ்சம் மொக்க போட்டான். இன்வெஸ்டிகேஷன் அது இதுன்னு வச்சு ட்ரையல் கடுப்பேற்றிட்டான். எனக்கு தெரிஞ்சு அந்த சென்ட்ரல் ரீஜன் மட்டும் வந்து மாற்றிருக்கலாம், ஸ்டோரி வேறு ஏதாவது போட்டு. இப்போ நான் போகிற ஃபுல் கண்டென்ட் பாருங்க, ஃபுல்லாக லோர் தான். நான் ஃபுல்லாக படித்து போட்டு இதெல்லாம் தான் போட்டுட்ருக்கேன். இப்போ இன்னொன்று ஃபுல்லு ஸ்டார்டிங்லேருந்து எண்டிங் வரைக்கும் கம்ப்ளீட்டாக கென்ஷனில் இருக்க எல்லா புக்ஸை வச்சு ஒரு எபிசோட் ரெடி பண்ணிருக்கேன். அது போடுவேன், இன்னும் எடிட்டிங்கில் இருக்கு. கம்ப்ளீட் ஸ்டோரி. ஆனால் என்ன யாரும் இந்த ஸ்டோரிஸை பார்க்க மாட்டாங்க. எல்லாம் பில்டு தான் பார்க்குறாங்க. எனக்கு பில்டு எல்லாரும் போகிறதால நான் நீங்கள் போகிறது இஷ்டம் இல்லை. டேஞ்சரஸா? எங்களுக்கே டேஞ்சரஸா? ஆமாம் ப்ரோ, நான் எந்த இதுக்கும் நான் ஸ்கிப் பண்ணவே மாட்டேனே. அப்படி தான் நான் பார்ப்பேன். அதெல்லாம் நான் வந்துட்டேன். நான் அப்படியே ஸ்பீடன் மாதிரி ஸ்கிப் பண்ணி டேலாக்ஸ் ஓட்டி தானே ஓடிட்டு இருப்பேன். கரெக்டு தான். நான் அந்த மாதிரி இவங்களை ஆடி தான் என்னாச்சும் நான் ஒரு கேரக்டர் மிஷன் எல்லா கேரக்டருக்கு எடுத்து வச்சுருப்பேன். இப்போயே நான் ஆடாத அந்த இது மட்டும்தான், பேனர்ஸ் மட்டும் தான் கேரக்டர் என்கிட்ட இருக்காது. மற்ற எல்லா கேரக்டரும் என்கிட்ட இருக்கும். நான் ஆடி இருந்தால் அதிகமாக செலவாயிருக்கும். எல்லா கேரக்டர் எடுத்து வச்சுருப்பேன். Stabilize. Born of ice and frost. திருப்பி வந்துட்டாங்களா? போயிட்டாங்களா? You done? Paimon still can't see anything, so she can't tell. It just looked like you were slicing at thin air. Kind of funny, actually. நிறைய இருக்கு ப்ரோ. கதையில் சொல்லாததெல்லாம் புக்ஸில் நிறைய இருக்கு. அதெல்லாம் தான் இப்போ வச்சு வீடியோஸ் போட்டிருக்கேன். இந்த வாட்டி விஷயம் ட்ரை பண்ணுறான் போல. கண்ணே வேற மாதிரி இருக்கே. ஆமாம் C6 தான். மற்ற கேரக்டர்ஸும் என்கிட்ட C2 C3 இருக்கு. I can see they're all gone now. No need for you to check. I didn't think much of it when the monsters were breathing down our necks, but... Huh? Have you never shaken hands with someone before? You sure? ஆனால் எங்கே புரியுவேன்? நான் இப்போ ஒரு கேரக்டர் நான் எடுத்தேன்னா அடுத்த பேனரில் இதை விட நல்லா கேரக்டர் விட்டுருவா. எத்தனை இதுதான் எத்தனை ஃபுல்லாக. No worries. Paimon's Paimon, and this is the Traveler. With him around, you'll be safe from any monsters. இட்டும் நல்லா தான் இருக்கும் கேரக்டர். அவன் நீங்கள் ஸ்பைரலுக்கு சூப்பராக யூஸ் பண்ணலாம். காணியை விட ஸ்பைரலுக்கு இட்டோ பெஸ்ட்டு. நீங்கள் ஸ்பைரல் பேஸ் பண்ணி ஆட போகிறீங்க அப்படின்னா. காணி ஸ்பைரல் யூஸ் பண்ணுறது கொஞ்சம் கஷ்டம். அது நீங்கள் ரொம்ப ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். டீம் கரெக்டாக இருக்கணும். அதெல்லாம் முக்கால்வாசி யாரும் காணியை பில்ட் பண்ணுறதே இல்லை அந்தளவுக்கு. பண்ணி இப்படி இருக்கு. நான் இன்னும் காணியை யூஸ் பண்ணிருக்கேன் ஸ்பைரலில். 12th ஸ்டேஜில் ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது உள்ள சாடுறது. When we say
say we can't see something, it's because we really can't see it. ஆனால் நான் எப்போவுமே ஸ்பைரல் காணி வச்சாம முடிப்பேன் கம்ப்ளீட்டாக 36 hours. Did the monsters hurt நான் you? ஆடின வரைக்கும் இதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக இப்போ தானே ஆரம்பிச்சிருக்கேன். இனிமேல் தான் Nothing அவன் serious. டோட்டலாக மாற்றிட்டான்ல. இனிமேல் நீங்கள் But I இந்த did ரீஜனை sprain பொறுத்து my தான் ankle உங்களுக்கு back there. ஒவ்வொரு வாட்டியும் Won't ஸ்பைரலில் be doing any more எஃபெக்ட்ஸ் running for a மாறுது. while. ஸோ நான் பழைய கேட்டை வச்சு ஆடுறது டோட்டல் வேஸ்ட். இப்போ நான் மான்ஸ்டர் கேட்டஸில் வச்சு ஸ்பைரல் முடிக்க முடியாது, ரொம்ப கஷ்டம். முடிக்கலாம், பட் கஷ்டம். Thank கரெக்ட். you so much. நீங்கள் எதுக்கு அவளை வச்சு முடிக்குன்னு கேட்குறீங்க. என்கிட்ட C6 இருக்கிறதால நான் ஏன் வச்சு முடிக்க முடியாதுன்னு கேட்குறேன். C6 போட்டு வச்சுட்டு டேமேஜ் பத்தலாம் என்னால் நம்ப முடியல. அப்புறம் எதுக்கு அவன் C6 அந்த அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக கொடுத்தான். ஒவ்வொரு கேரக்டருக்கும் அந்த பேட்ச் மட்டும் தான் கேரக்டர் நல்லா இருக்கு. நீங்கள் அடுத்த இதுக்கு போனீங்கன்னா அந்த கேரக்டர் யூஸ்லெஸ். Where are you from, Deirdre? A small village எப்படி நாக்கா வச்சிருக்கான் பாருங்க. far away from here. I walked for what seemed நேட்ல like நீங்கள் வந்ததும் forever, நேட்ல ஒரு lost சில my way, so இதெல்லாம் கொடுத்துட்டு நீங்கள் பழைய கேரக்டர் யூஸ் பண்ண முடியாது, புது I கேரக்டர் தான் have பண்ண no idea முடியும்ட்டான். where I am anymore. இப்போ எல்லாரும் ஃபோர்ஸ் Maybe பண்ணி all புது these கேரக்டர் எடுத்தாங்க. trials and tribulations are part of the journey. செம்ம பிளானிங் அவன். No one said finding the savior is going to be easy. That's the second ஒரே time கேரக்டரா you நீங்கள் called புது the கேரக்டர் traveler சொல்லுவீங்க a நேட்ல வச்சு. savior. What's all that about? Oh, sorry. It just slipped out. I was caught off guard. அதெல்லாம் பார்க்கும்போது resemblance நீங்கள் is இதுக்கு so வேரன் uncanny. ஸ்பீக்னா எவ்வளோ பரவாயில்ல. Anyway, let me start from the beginning. There was once a sage who passed through my ஓகே village. people got the sense that she was truly omniscient. The sage said that இப்போ நான் அடுத்த doomsday was கேரக்டர் எடுத்துட்டு coming. இருக்கேன். But as அந்த that day லூமினார் approached, இதுதான் a தேவை. savior would reveal themselves to us. The day of disaster is almost upon us. So my இந்த grandmother எனேபிளர் begged எடுத்துட்டு me to leave the village கொலம்பியாவை இன்னும் and வேறு find the ஏதாவது எனிஃபை savior மட்டும் before எப்படியாவது it's too ப்ளஸ் late. ஃபுல் பண்ணி எடுத்துட்டோம்னா போதும். Doomsday? I've heard people talk about the savior since I was அடுத்து a வார்க்கா kid. வந்தாலும் நேட்டில் தான் Growing வருவான். up, it really made an ஸோ அவன் impression on எடுக்கிறதும் me. The description is இதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான். practically etched into my mind. So when I saw your golden hair for the first time, குவான்டைன் it நான் was like இன்னும் this ஃபுல்லாக image பில்டு முடிக்கல. that's existed in my ரெண்டுமே mind's பாதியில் eye இருக்கு. all these ஃபரீனாவும் years suddenly came to ஒருத்தர் life. யாரு பேரை Everything மறந்துட்டேன். matched. ரெண்டு பேரும் இப்போ தான் பில்லு ஃபெரீனா ஆல்மோஸ்ட் ஃபுல்லாக That's முடிச்சிட்டேன். why you were lost for words when you first இவன் saw தான் பண்ணிட்டு him. இருக்கேன். Well, the traveler's definitely got what it takes to be a savior. ஆமாம் ஃபின்ஸ் நானும் பார்த்தேன். ஆனால் He's already பேனர் got இல்லையே, a நான் பேனர் title, மிஸ் பண்ணிட்டேன். so he won't mind நான் one வீலிட்டு தான் extra. அவனை தான் பில்ட் பண்ணிருக்கேன். அவன் தான் ஸ்பைரல் Actually, இப்படி கொஞ்சம் நல்லா இருக்கானாமே. ஸோ don't think ஃபரீனா it's him. இவனெல்லாம் வச்சு ஒரு டீம் பில்ட் பண்ணிருக்கேன். But didn't you say that everything matched? Everything except கொலம்பியா பில்ட் பண்ணலாம் The பார்த்தா gender. நாட் கேரக்டர் தேவை. The savior ஸோ was ஈவா described கிடச்சதுன்னா as a young ரெண்டு சேர்த்து பில்ட் woman. பண்ணுறேன். Oh, for goodness sake. There are gender requirements Gender to be a requirements. savior? Really? ஆமாம் ப்ரோ, அதெல்லாம் ப்ரோ அவனுக்கு கரெக்டாக என்னென்னலாம் தேவையோ பார்த்து பார்த்து பில்ட் பண்ணிருக்கேன். If it's not you, then it's gotta be her. who? Who is it? வேர்ல்டு ஜாயின் ரிக்வெஸ்ட் யார் பாது ஸ்டோரி ஆர்ட் இருக்கும்போது இப்போ வருது. You have a sister? Well, then that's it. Oh, it's her. It has to be. Oh, thank goodness. Please, can you take me to see her? அதான் நானும் அதுதான் ஃபுல்லாக பார்த்தேன். இதுக்கு எல்லாரும் வீட்டில் வச்சா முடிக்கிறாங்க. Maybe, if you're lucky. But isn't ஆனால் she your இன்னொன்று sister? ஃபர்ஸ்ட் டீம் நேஷனல் டீம் தான், அது சூப்பராக இருக்கு. ரெய்டன் அந்த Looks டீம் like Paimon அது இன்னும் steered this கரெக்டாக இருக்காது. conversation back to the fallout between you two. இன்னும் ஒரு டீம் தான் It எனக்கு wasn't செட் on ஆகலை. purpose, but that's the reality, so it's hard to avoid. Okay. ஆமாம் இன்னும் ஆனால் நான் அவனுக்கு இன்னும் ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் கரெக்டாக ஃபார்ம் பண்ணலை. ஆர்டிஃபேக்ட்ஸ் நான் இன்னும் தான் ஃபார்ம் பண்ணணும். அவனுக்கு வெப்பன் ஸ்பெஷல் அவனோட வெப்பன் We எடுக்கல. might stand a better chance அதுக்கு if we பதிலாக work இன்னொரு வெப்பன் together. தான் யூஸ் பண்ணிருக்கேன். ஸோ அது எந்த அளவுக்கு டேமேஜ் வரும்னு தெரியல. ஃபுல்லாக பில்ட் பண்ணால் தான் தெரியும். Yes. Everyone says that the disaster is inevitable, but the savior will rescue us all from our pain and suffering. இவ்வளோ போய் சேவர்ன்றாங்க. I've always dreamed of meeting the savior. Do you really buy this whole doomsday thing? Seems kind of far-fetched. மதிக்க மாட்டேன். நேஷனல் டீம் ப்ரோ, நேஷனல் டீம்லாம் இன்னும் நல்லா தானே ப்ரோ இருக்கு. புது கேரக்டர்ஸ் வரதால ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணுறதுக்கு எல்லாரும் புது கேரக்டர்ஸ் வச்சு ஆடுறானுங்க, ஸ்ட்ரீமர்ஸ் இருந்து எல்லாருமே. அதால நீங்கள் பழைய கேரக்டர்ஸ் வேஸ்ட் நினச்சிடுறீங்க. பட் ஸ்டில் பழைய கேரக்டர்ஸ் எல்லாம் வச்சு நீங்கள் ஸ்பெல் முடிக்க முடியும். Eye contact. ஆனால் என்ன பண்ணுறது, நீங்கள் புது கேரக்டர்ஸ் ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணாதான் நீங்கள் வீடியோஸ் பார்ப்பீங்க. அதால புது கேரக்டர் போட்டுங்கிறான். What's wrong, Deirdre? Something's clearly bothering you. நான்லாம் இப்போ 11th ஸ்டேஜ் வரைக்கும் இதான் ஸ்பைரலுக்கு இவங்க வச்சா முடித்தேன். இப்போ 12th தான் இன்னும் முடிக்கல. How should I put it? முடிச்சிருவேன் 12th. The பழைய traveler கேரக்டர்ஸ் தான் was ஆட்டிருக்கேன் just இனிமேல் like the ஸ்பைரலில். savior of my dreams.
And it's not every day that the savior of your dreams swoops in and saves the day in your moment of crisis. So I'm just a little overwhelmed, that's all. 3 seconds of unbroken eye contact is the limit. I don't think my mind and body can handle any more than that. What do you mean, limit? What happens after 3 seconds? After 3 seconds, supposed to respond to it. I'm sorry. Please forget that I said anything. Let's just leave it there for now. Like I said, I'm going to hide here until I feel well enough to move again. If you manage to find the savior in the meantime, please come and let me know. Thank you. இவ மட்டும் தான் அவளை சேவியர்னு சொல்றா போல. வேற யாரும் இதுக்கும் சேவியர்னு சொன்ன மாதிரி எனக்கு ஞாபகம் இல்ல. Do you have enough to eat? I'll be fine. I might not be much of a fighter, but I know how to stay hidden. And if I get hungry, நான் இதோட ஸ்பைரல் ஸ்ட்ரீம் போடல. ஏன்னா எனக்கே டவுட் வச்சு முடிக்க முடியாது. அதான் இந்த வாட்டி 12th எல்லாம் கரெக்டா ஒரு டீம் பில்ட் பண்ணி முடிச்சிட்டா அப்புறமா அடுத்தெல்லாம் பழைய கார்ட்டூன்ஸே போடுவேன். இவ காண்ட்ரியாவோட என்பிசியா ஓகே. We should definitely keep an eye on her. But hey, at least she seems to like you. And it sounds like she's gonna help look for your sister when she's healed. Anyway, this is probably all the God of progress we're time gonna make for now. okay. Let's head back to the Masters of the Night Wind and see if they need our help. ஆனா இவ்வளவும் காண்ட்ரியா தானா டைம் ரிச்சோ ஓகே. இவ மட்டும் தான் அவளை சேவியர்னு சொல்றா. ஆனா இவ மௌலிகா யாருன்னு தெரியாதாமே. என்ன புது கதையா இருக்கு. அவ ஏதோ டைம் லூப்ல மாதிரி வேற ஒரு டைம் லூப் பண்ணிட்டாப்புல இந்த டிரிடித்து. அவட்ட தான் அந்த ஹைபர்னேஷன் கீ 2 பேர்கிட்ட தான் இருக்கு. இவங்கிட்ட வச்சிருக்க கீ ஹைபர்னேஷன் கீ. அந்த இன்னொரு கீ தான் இங்க இப்படி அந்த லூச்சு கிட்ட வந்துச்சு தெரியல. Next on the agenda. Oh, you're back. How did it go? Find anything? Nothing substantial, unfortunately. But we had the weirdest experience. ட்விஸ்ட் இருக்கா பண்ணலாம். ஆனா ஒரு இடத்துல வேலை தான் இருந்தேன். ஆட விட்டதப்பா தான் விட்டுட்டேன். That's okay. I just wasn't sure because things seemed to be at a standstill while you were gone. The Abyss Order hasn't attacked us, and since we don't know what they're planning, we haven't made a move either. In a word, it's a stalemate. The guards have been keeping watch around the clock, but for everyone else, you wouldn't even know we're at war. Huh. Really makes you... I was wondering, Traveler, if you have the time, could you go and pay a visit to the guards? Okay. They've been working a pretty demanding schedule. I was gonna Ulla go spin see them பண்ணீங்களா? myself, எல்லா கடைசியும் but I'm எடுத்துருவேன். sure they'd appreciate a visit from Ganesh the சேர்த்து greatest hero வச்சிருக்கேன். of our time. எல்லா கடைசும் அப்பன்னு சொல்லி எடுத்துருவேன். பாத்துங்க நீங்களே. அப்புறம் இந்த இதுவும் போட்டுருவேன் பேட்டில் பாஸும். அந்த பக்கம் இது பார்த்தேன். இது ஒர்க். ஒன் வெல்கின் 1 பிபியா. கிறிஸ்டல் வாங்க விப்ரோ சீரிஸ் இருக்கு முடியும். கிறிஸ்டல்ஸ் வாங்க முடியும். We're way behind schedule. இப்பயும் நான் ஃபுல்லாக ஸ்டோரியெல்லாம் முடிப்பேன். அதுக்கப்புறம் ப்ரிமோஸ் எதுவும் கிடைக்கல, யூனிஃபார்ம் வரலன்னா போட்டு தான் எடுப்பேன் யூனிஃபார்ம். கீழே போயிருக்கணுமோ பறந்து வந்தானா? ஓகே ஓகே. ஓகேவா? அதுக்கு மேலே போகும்போது
அதுக்கு மேலேயே போகும். Wow, Tumaini, our hero. Oh. We've actually fought together before. You probably don't remember it though. You do? Then it's truly an honor to serve alongside you once more. Thank you for standing guard this whole time. It's all good. Honestly, it's not been that much work. Haven't heard a peep from the enemy. Nothing that would indicate an impending attack. I've spotted a bunch of Abyss Order operatives, but they weren't acting hostile, just hanging around. There were even moments when they seemed to be meditating. அது That's what it looked like to me. கேரக்டர் மட்டும் எடுக்க போறீங்கன்னா உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம்டா இருந்துச்சுன்னா நீங்க கரெக்டா 70-60% எடுத்துருவீங்க. I asked some shamans from the tribe to take a look and see if there was anything nefarious at work. இல்லனா நீங்க திருப்பி இன்னொரு வாட்டி போட வேண்டியது இருக்கும். So we just put it down to religious அது ceremony. இவனும் வேற மெயின் ஸ்டோரி வரும்போது மெயின் ஆர்கான் மாறும்போதெல்லாம் ரீசெட் பண்ணிருவான்ல அந்த டபுள் ப்ரிமோஸ். அதால உங்களுக்கு ஒரு வாட்டி போட்டாலும் நீங்க 2 இது எடுக்கலாம், 2 வாட்டி வரும். 2 டபுள் த அமௌண்ட் ப்ரிமோஸ் வரும். Well, the shamans didn't raise any concerns. அது இல்லாம நீங்க ஈவென்ட்ஸ் அதெல்லாம் வேற வரும். நான் ஸ்ட்ரீமர் ஈவென்ட் ட்விட்ச்ல போடுவேன். அதெல்லாம் போட்டா சப்போஸ் லக் இருந்து கிடைச்சதுன்னா அதுல ப்ரிமோஸ் வரும். அது சொல்ல முடியாது ப்ரோ. ஒரு சில நேரத்தில் ஸ்பெண்டே பண்ணாம நான் கேரக்டர் எடுத்திருக்கேன். ஏன்னா 50-50 ஆல்ரெடி கன்ஃபார்ம்ல இருக்கும். 50-50 இல்லாமல் கூட நம்ம போகிற கேரக்டர்ஸில் ஃபார்ம் பண்ணது ஈவெண்ட்ஸ் முடிச்ச ப்ரிமோஸ் எல்லாமே இருக்கும். அதை வச்சு நீங்கள் வாங்கிடலாம். ஸோ உங்களுக்கு 50-50 இருந்துன்னா மட்டும்தான் உங்களுக்கு நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும். இல்லைன்னா நீங்கள் விதவும் டெய்லி அது மந்த்லி வெல்கினில் வர ப்ரிமோஸ் கலெக்ட் பண்ணாலே போதும். நீங்கள் ஆல்மோஸ்ட் ஒரு பேட்சுக்கு ஒரு கேரக்டர் எடுத்துடலாம். ஆனால் வெப்பன் எடுக்க முடியாது. நீங்கள் வெல்கின் மட்டும் போட்டு வச்சிங்கன்னா. வெப்பன் எடுக்கணும்னா நீங்கள் போட்டு தான் ஆகணும். உங்களுக்கு அந்தளவுக்கு ப்ரீமோஸ் இருக்காது. நீங்கள் அந்த ஒரு செட்டு ஃபுல்லாக 60-70 புல்ஸுக்கு வர மாதிரி நீங்கள் வாங்கி தான் ஆகணும். எப்பயும் 5Kக்கு மேலே ஆகும். நீங்கள் அது இருக்கிறத பொறுத்து, மீதி இருக்க ப்ரீமோஸ் எல்லாம் பொறுத்து தான். மினிமம் 3-4 ஆகிடும். Finally got here, and now I can even find the recipient. Huh? Is that Tumaini? What brings you here? Is this like ஆமா ப்ரோ, நீங்க ப்ரீமோஸ் வாங்குறீங்க ப்ரோ. நீங்க ப்ரீமோஸ் நீங்க வாங்கி போடுறீங்கன்னா உங்களுக்கு அவ்வளவுதான் வரும். தாராளமா வந்துடும். ஏன்னா உங்ககிட்ட புல்ஸே இருக்காது. நீங்க வந்து ஒரு பேனர் ஒரு பேட்ச் வந்துச்சுன்னா உங்களால ஒன்னு கேரக்டர் இல்ல வெப்பன் மட்டும் தான் புல் பண்ண முடியும். எல்லாத்தையும் புல் பண்ண முடியாது. It's not the same thing at all. There are plenty of chances to go to war. But a one-on-one chat. ஸோ நீங்கள் ரெண்டுமே எடுக்கணும்னு கேட்டதால கண்டிப்பாக ஆகும். ரெண்டுமே எடுக்க தேவையில்ல. நீங்கள் காசை போட தேவையில்ல. நீங்கள் வெல்கின் மட்டும் மந்த்லி பேக் போட்டிங்கன்னா போதும். அதில் வர ப்ரீமோஸ் ஈவெண்ட்ஸ் வச்சு நீங்கள் கேரக்டர் தரலாம். அதுவும் நீங்கள் நியூ கேரக்டர்ஸ் தான் எடுக்க போகிறீங்க. ஆல்ரெடி இருக்க கேரக்டருக்கு ஈவெண்ட் போக போகிறது இல்லை. ஸோ ஒரு சில பேனர் ரீரன் பேனர் நீங்கள் போக போகிறதே கிடையாது. உங்களுக்கு பெருசாக ஒன்றும் ஆகாது. நீங்கள் சேவ் பண்ணி வச்சுருந்தீங்கன்னா போதும் தான். Sheepish at the same time. I'm starting to think your nervousness is all just an act. No, of course not. I just figured that if I don't ask now, I'll regret it for the rest of my life. அப்போ வந்து எனக்கு பெருசா ஸ்பெண்டிங் எதுவுமே கிடையாது. But I am still on patrol. உள்ள வீட்ல அப்பா எல்லாரும் பார்த்துப்பாரா. ஸோ நான் வரையா சம்பாதிக்கிறதுல கொஞ்சம் மட்டும் இதில் போட்டு போகிறதா வீட்டில் கொடுத்துருவேன். அதெல்லாம் அப்போ நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது. பட் இப்போலாம் அவ்வளோவா போகிறதில்ல. இப்போலாம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதே இல்லை. அதுவும் கேம்ஸ்க்கு PS கேம்ஸ் வாங்குறதோட சரி. கென்ஷனுக்குலாம் இப்போல்லாம் எதுவும் போடலை. யூனிஃபார்ம் மட்டும்தான் மேபி ட்ரை பண்ணுவேன். ஏன்னா கொலம்பியா இருக்கிறதால. அதுவும் நெக்ஸ்ட் பேட்சில் என்ன வருதுன்னு தெரியல. ஏதாவது லீக் வந்துச்சுன்னா அதையும் பார்த்துட்டு தான். ஏதோ ரீரன் பேனர் ஏதாவது நல்ல பேனர் வந்துச்சுன்னா யூனிஃபார்ம் விட்டு அதை எடுத்துருவேன். ஏன்னா என்கிட்ட எனக்கு குவெஸ்ட் நிறைய இருக்கு. நான் ஃபுல்லாக கொஞ்சம் ஆடினாலே எனக்கு வந்துடும். ஏன்னா நான் நிறைய குவெஸ்ட் ஆடவே இல்லை. சைட் குவெஸ்ட் அப்படியே இருக்கு. ஸோ இப்போதைக்கு எனக்கு வாங்க வேண்டிய அமௌண்ட் வாங்க வேண்டியது இருக்காது. ஆடினாலே போதும். Well, some people connect through conversation, but we warriors bond by sparring. And now that I've had a bout with the hero, we're no longer strangers. Nothing to be nervous about anymore.
Okay. Well, to each their own. But Paimon's still gonna stick to conversation. இல்லை ப்ரோ, நீங்கள் வந்து எல்லா கேரக்டர்ஸையும் எடுக்கணும்லாம் நினைக்காதீங்க. இருக்கிறதுல எது நல்ல கேரக்டர்ஸோ அதை மட்டும் எடுக்கிறோம் அப்படின்னு நீங்கள் பிளான் பண்ணிங்கன்னு வைக்கலாம். நீங்கள் அவ்வளோவா ஸ்பெண்ட் பண்ண அவசியமாக இருக்காது. சும்மா நீங்கள் அந்த மந்த்லி வெல்கினை மட்டும் போடுங்க போதும். போட்டாலே வர அமௌண்ட் வச்சு நீங்கள் சேர்த்து வச்சு நீங்கள் நல்ல கேரக்டர், ஒரு டிபிஎஸ் கேரக்டர் நல்லது, அதோட வெப்பன் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். நீங்கள் வேஸ்ட் பண்ணாமல் கரெக்டாக ஸ்பெண்ட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு வர குவெஸ்ட்டில் வர்றது ப்ளஸ் இவன் ப்ரீமோஸ் கொடுக்குற ரிவார்ட்ஸு, ஈவெண்ட்ஸ் இதெல்லாம் சேர்த்து வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக வாங்கிடலாம். அதெல்லாம் அவ்வளோவா ஸ்பெண்ட் பண்ண அவசியம் இருக்காது. எல்லா கேரக்டரும் தேவையில்லை ப்ரோ. எதுக்கு ப்ரோ எல்லா கேரக்டரும் தேவை? ஒரு டீம்னு பார்த்தா அந்த டீம் பில்ட் பண்ணுற கேரக்டர்ஸ் மட்டும். இப்போ நான் எப்படி பிளான் பண்ணியிருப்பேன்னா, ஒரு கேரக்டர் டிபிஎஸ் எடுக்க போகிறேன்னா அதுக்கு சப்போர்ட்டிவாக இருக்க கேரக்டர்ஸ் டீம் மெம்பர் இருக்கணும், அவ்வளோதான். அது இருந்தால் உங்களுக்கு போதுமே. அதுக்கு மேலே நீங்கள் எல்லா கேரக்டரும் வச்சு ஒன்றும் பண்ண போகிறது இல்லை. அவ்வளோ கேரக்டர் யூஸ் பண்ணுற அளவுக்கு இவன் இன்னும் பெருசாக என் கேம்லாம் அதுவும் கொடுக்கல. மிஞ்சி போனால் 20 கேரக்டர் 30 கேரக்டர் இருந்தால் போதும். நீங்கள் ஃபஸ்ட் வந்து ஆட்டுருந்தீங்கன்னா இந்நேரத்துக்கும் அவ்வளோ கேரக்டர் இருக்கணும் உங்ககிட்ட. அதனால நீங்கள் ஸ்பெண்ட் பண்ண அவசியமே இல்லை. Okay. I'll admit that sounds strange at face value, but regardless. ஃபன் பண்றதுக்கு எதுக்கு ப்ரோ? I heard something about the Abyss Order engaging மேக்ஸிமம் நீங்க 5k தாண்டாதீங்க. நான் தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நமக்கு அப்புறமா சேவிங்ஸ் எதுவும் இருக்காம போய்டும். நீங்க ஃபுல்லா கேம் எடுத்து போட்டீங்கன்னா. I sense something strange in my dream. அதுவும் ரொம்ப அவசியம். தேவை கேரக்டர் நல்லா இருக்கு அப்படினா மட்டும் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க. இல்லனா ஸ்பெண்டே பண்ணாதீங்க. Noise had found its way into ஃப்ரீயா வச்சே முடிச்சிரலாம். What does that mean? Hard to say. I don't think it had any tangible effect on the Night Kingdom or on our ley lines, but it's like a signal that exists on a different dimension of reality. ஸ்டோரிஸ்ல ஒரு சில கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருவான். Interfere with ours or pose any detectable ஈவென்ட்ஸ் வரும்போது ஒரு சில ட்ரையல் கேரக்டர்ஸ் கொடுத்துருவான். அதுக்கப்புறம் நீங்க எதுக்கு நீங்க சும்மா ஆட பாருன்னு புரியல. ஏன்னா ஏன்ட இல்லாத கேரக்டர்ஸும் இப்போ ஈவென்ட்ஸ்லயே நீங்க அந்த இமேஜினரி போனா கூட ட்ரையல் கேரக்டர்ஸ் அவனே கொடுப்பான் நினைக்கிறேன். ஞாபகம் இல்லை சரியா. ஸோ ஒரு சில ஈவெண்ட்ஸ் அவனே உங்களுக்கு ட்ரையல் கேரக்டர் கொடுத்துருவானே. அப்பயே நீங்க கேரக்டர்ஸ் பாருங்க. இதுக்கு நீங்க வாங்கி தான் யூஸ் பண்ணோம்னா கஷ்டம் தான். ஏன்னா இவங்க கேரக்டர்ஸ் அதிகம் ப்ரோ. ப்ரிமோஸ் நீங்க ப்ரிமோ வாங்கி நீங்க போடுறீங்கன்னா ரேட் அதிகம். ஸோ நீங்க ப்ரிமோஸ் மட்டும் உங்ககிட்ட ரொம்ப அதிகமாக காசு இருந்தால் மட்டும் வாங்க. ஆக்சுவலி வாங்காதீங்க நான் சொல்லுவேன். But it will still take us some time to gather the required force. நீங்க மந்த்லி மட்டும் வெல்கின் போட்டே வாங்க. அதை சேவ் பண்ணி வச்சு ஈவென்ட்ஸ்லாம் சேவ் பண்ணாலே உங்களுக்கு போதும். நீங்க நல்ல கேரக்டர்ஸ் டிபிஎஸ் வெப்பன் சேர்த்து எடுத்துக்கலாம். Anyway, I'll leave you to it. இப்போ இருக்கிறதுலாம் 40k கம்மி தான் ப்ரோ சாலரி. ஸோ நீங்க அவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. Oh, sure. What is it? மேபி நீங்க இப்போ சிங்கிளா இருந்தீங்கன்னா ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. ஃபேமிலிலாம் வந்துச்சுன்னா 40k உங்களை ஒன்றும் பண்ண முடியாது. It could also be a simple case. All right, we get it. Granny Eatsley's learning and wisdom knows no bounds. But could we just get the short answer? Hey, I was just thinking out loud. மந்த்லி அது வேணா வெல்கின் வேணா போட்டுங்க அவ்வளோதான். இது அதான் சொல்லுவேன் நான். மேபி அது வேணா ஓகே. Anyway, the short answer is there are many potential explanations for the kind of phenomenon. நீங்க இப்போ சேவ் பண்ணி வைக்கிறதா உங்களுக்கு அப்புறமா யூஸ் ஆகும். ஸோ it's not நீங்க இப்போலாம் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. ஸ்டார்டிங் நீங்க சிங்கிளா இருக்கும்போது சேவ் பண்றது தான். அதுக்கப்புறம் உங்களால ஒன்றும் பண்ண முடியாது. சேவிங்ஸ் என்ற வார்த்தையை நீங்க மறந்துடணும். நீங்க தனியா இருக்கும்போது மட்டும் தான் சேவிங்ஸ் காசெல்லாம் இருக்கும். இல்ல ப்ரோ, நான் இன்னும் சிங்கிள் தான். This all sounds rather mysterious. Really? You had to hold her hand to see the monsters? That sounds a little contrived. Huh? That's the part the boss. நான் ஸ்டார்டிங்ல வேலைக்கு சேர்ந்த புதுசுல எனக்கு சம்பளமே கம்மி தான். 20-15 தான் வரும். அப்ப வீட்லயே பரிசு கேட்க மாட்டாங்க. அதால அப்ப நான் செலவு பண்ணேன். பட் இப்பலாம் செலவு பண்றதே யோசிக்கிறேன். அவ்வளோ வேலைகள் இருக்கு. ஸோ மேபி நான் அப்போ சேவ் பண்ணிச்சேன்னா இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக காசு வந்துருக்கும். அதெல்லாம் ஃபியூச்சர் யோசிச்சு பார்த்துட்டு பண்ணுங்க. மினிமம் பேட்டில் பாஸ் போடலாம். எந்த கேமாக இருந்தாலும் சரி நீங்கள் பேட்டில் பாஸ் வேணால் போடலாம். அதை தவிர நீங்கள் எந்த வேற எதுக்கும் ஸ்பெண்ட் பண்ணாதீங்க. Sorry if that comes across as paranoid. It's just hard not to be suspicious of everything when we're in the middle of a war. Actually, அதுவும் காச்சா கேம்ஸ்லாம் நீங்கள்
உங்களுக்கு ஸ்பெண்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டே உங்களுக்கு அப்படி தான் தோணிட்டே இருக்கும். She sounds like bad எவ்வளோ news. வாங்கினா கரெக்டாக இருக்குமா? Okay, well, you're clearly just jumping to conclusions. எப்படி சொல்கிறது, அது நிறைய ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது ப்ரோ. It's உங்களுக்கு hard to சொந்த know வீடு what to இருந்தால் make ஒரு of it. கேட்டகரி, A சொந்த young வீடு lady இல்லைன்னா all நீங்கள் by வீடு வாங்கணும், அது herself, ஒரு கேட்டகரி. lost in the middle of 2 nowhere. பேருமே வேலைக்கு Sees போகிறீங்கன்னா அது monsters ஒரு that கேட்டகரி. no one நீங்கள் else மட்டும் தான் வேலைக்கு can. போனால் அது ஒரு Calls கேட்டகரி. the அது leader of நிறைய the இருக்குது. Abyss Order her இது savior. நான் எப்படி சொல்கிறது? At the very least, we should remain vigilant. Keep a என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் close எல்லாருமே watch மேரிட், over her. அதால் எனக்கு ஓரளவுக்கு Sounds sensible. கேட்டது வரைக்கும் On எக்ஸ்பீரியன்ஸ் that இருக்குது. note, we probably shouldn't have left her by herself in that cave. Traveler, we still need some time to muster our forces. Maybe you could check on her if you're not busy. Just be careful. ஓகே, It's settled then. Let's go check on her. நீங்கள் இப்போ இப்போ தான் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்கள் இப்போயே சேவிங்ஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருங்க. கொஞ்சம் கொஞ்சம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுங்க, இப்போ சேவிங் கூட வச்சுங்க. இல்லைனா ஃப்யூச்சரில் கஷ்டமாக இருக்கும். அதுவும் இப்போ இருக்க இதுக்கெலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ சம்பளம்லாம் பற்ற You're way மாட்டேங்குது ப்ரோ. behind schedule. நம்ம எங்கேயா வெளியே போகிறோன்னா ஏதோ ஒரு சப்போஸ் பார்த்தா வாங்கணும்னு தோணுது, வாங்கிடுவோம். அதுக்கப்புறமா தான் உங்களுக்கு இடிக்கும் மந்த்லியில். அடப்பாவி அதை வாங்கிட்டோமே இப்போ காசு இல்லையே. ஸோ நமக்கு டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் நிறைய இருக்குது. அதெல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணி போகிறதுக்குள்ளே அவ்வளோதான் வந்துருவோம். எல்லா கேரக்டர்ஸும் ஆல்மோஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கோம் நினைக்கிறேன். இது கீழே போடுமா சீவன் சீட்டுன்னு புதுசாக போடாது, ஸ்பைரில் தான் போடும். நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சீவன் சீட்டு தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். Here we are. இவ்வளோ C6 நினைக்கிறேன். We'll still be here, right? சீச்சியும் C6 தான் இருக்கும். So quiet though. நிறைய கேரக்டர்ஸ் என்கிட்ட C2 C3 மேலே தான் இருக்கும். Beyonce was right. சாங்லேயும் C2 Maybe she C3 never தான் ப்ரோ. intended to stay here at all. ப்ரோ எத்தனை பேர் ஃப்ரெண்ட்ஸ் புலம்புவானுங்க, எத்தனை பேர் காசு கேட்பாங்க, ஹெல்ப் பண்ணுறோம், அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும்ல. அவங்க சொல்லுவாங்கள்ல இவ்வளோ ஆகுது, இது மாதிரி ஆகுதுன்ட்டு, காசு இல்லை வேணும்ன்ட்டு. அது தெரியறதா? ஹாய் முன்னாடிக்க வராவ அடி. Sorry. I didn't know it was you. I heard a noise and I thought it was the monsters coming to get me. Did I hurt you? Oh, I'm so sorry. I wasn't thinking straight. Phew. That was scary. Paimon thought we'd walked into a trap. Maybe we shouldn't have sneaked in without announcing it. Then you would have known we weren't monsters. ப்ரோ எனக்கு 32 ஆகுது ப்ரோ. To be honest, I've been really on edge இன்னும் since you சின்ன பையன் left. அல்ல. I just have this constant feeling that any second, the monsters are gonna come back and get me. And it's not like I can run from them. There's also no way to cook here. It's good you got back when you did. Another hour and a half and you probably would have found me starved to death. இது இன்னும் போகாம இருக்கா? Weirdly precise. Though, it does explain why your attack on the traveler was so weak. Wait, if you really thought you were gonna starve or get killed by monsters, why'd you promise that you'd be okay here on your own? I just didn't want to lose face in front of my hero. He already saved my life once. That's more than enough. I just don't want to come across as a constant burden. Huh. For someone on the brink of starvation, you're pretty preoccupied with your image. What's the real reason? What? That is the real reason. I'm kind of bearing my soul here, you இது know? பேக் ஸ்டோரி ரொம்ப பெருசா இருக்கே. இந்த டிலீட் இருக்கா? இது பேக் ஸ்டோரி ரொம்ப பெருசா இருக்கு. Anyway, so, could you make me some food now? கேட்லஸ் முன்னாடி இருந்தே இவளுக்கு oh my god ரொம்ப Paimon's getting hungry என்ன now சொல்றது? too. ரொம்ப பழைய கேரக்டர் Go போல இது. on then. You can join us for dinner. டைன்ஸ்லிஃப் மாதிரி இருக்கும் போல இவளுக்கு ஏஜ். I am 25 தானே so ப்ரோ? full. அது என்ன ப்ரோ வயசு Thanks for அடிச்சிருக்கீங்க? saving me again. அப்பெல்லாம் என்ன இல்லை. அப்போ Starvation feels நீங்கள் like a 25க்கே distant வயசு memory அடிச்சிருந்தீங்கன்னா now. அப்போ என்னன்னு சொல்லுவீங்க?
guess that explains how you had the energy to make it this far. I tried so hard to hold back, but it looks like I still came across like a total glutton. Paimon didn't even realize how late it is. Hey. இந்த மூணு தான் இவ்வளோ பெரிய லோரி இந்த மூணு. Yeah. And it's all thanks to you both that I'm able to relax and ஸ்டோரியில enjoy பார்த்தா it. சொன்னா புக்ஸ் நிறைய I was இருக்கு. cooped up in that cave the whole time you were gone. Now I'm finally out. The air seems fresher, and the stars more beautiful than ever before. You weren't in there that long. When I was young, I used to lie on the 25 roof நீ of இப்போ my house, ஜாயின் பண்ணிருப்பீங்க gazing up வேலைக்கு. at the stars. And often, my mind would drift to this question. Is this starry sky actually real? இந்த ஃபால்ஸ் கையோட இதுவும் ரொம்ப பெருசு. But my grandma would tell me the answer to இவளுக்கு that நிறைய question தெரியல. doesn't இவன் really ஃபுல்லா matter. எங்க இருந்தாலும் தெரியல இவ. Think of all the people Did in it? our village who spend their entire கேவுக்குள்ளே lives இருந்தா போல. here, she'd say. To them, that little village is their whole world. And so, if it's our destiny to live beneath this sky all our lives, then whatever may or may not lie beyond, this is our world. And that sky is real to நல்லா us. எழுதிருக்கான் டயலாக். Paimon kinda gets you, but also not really. Is it kind of like how journeying with the traveler is everything to Paimon right now? I really treasured my world. இவ்வளவும் பெரிய ட்விஸ்ட் வைப்பாங்க பாருங்க கடைசியில் யார் பையமான்னு. The village was my everything. அப்படி இருக்கும். The houses, the scenery, stories I always loved to hear about the savior, but I could never bring myself to agree with Grandma. Even if the village was my entire world, I still had to know what lay outside its borders. Yeah, go you! So, I finally ventured out and set off on my journey to find the savior. I'm going to make my world bigger, one step at a time. And I'm not going to stop until I've seen what's beyond the stars. Maybe then, I'll finally get an answer to the question I had as a child. Who knows? Maybe one day, I'll be sitting and chatting just like we are now, but with someone from another world. இவளே from another world தானே. One day. If only we could tell her. பையமால தான் Probably best not to open that can of worms right now. I need to find the savior and protect my world. Then, I can make sure it continues to grow. That's the most worthwhile thing I can think of doing. So I've been giving it everything I've got. You know what? That's pretty cool. Paimon kind of wants to root for you now. Oh, sorry. I got a little carried away. I always get chatty after a hearty meal. Just like my grandma. She's not a bad person. Hold on. Shh. Monsters are back. The monsters are back. Where? Oh, still invisible. உன் கையை தொட்டதும் தெரிய போகிறது அதானே. Can you see them now? இவ யாரோ இலூஷன் ஏதோ போட்டு ட்ரிக் பிடிச்சிக்கிறாங்க போல இவளை. வெளிக்க வாங்கதாகவும் Please, be careful. ஓ நீங்கள் பிஇ முடிச்சிட்டா? ஓகே ஓகே, நான் எம்இ முடிச்சிட்டேன். அதால எனக்கு நான் நினச்சேன் என்ன மாதிரி இருப்பீங்க. பிஇ முடிச்சுட்டு நீங்கள் உடனே வேலைக்கு போனீங்கன்னா இன்னாத்துக்கு நீங்கள் சொல்கிற மாதிரி 5 years 4 years இருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு என்ன சொல்கிறது, பெருசாக இதுக்கு மேலே ஸ்பெண்டிங்ஸ் எதுவும் இருக்காது. வீடெல்லாம் இருக்குது ஆல்ரெடி, அப்பாலாம் வாங்கி வச்சிட்டாரு, எந்த பிரச்சனையும் இல்லைனா நீங்கள் வாங்கலாம், நினச்சதை வாங்கி சந்தோஷமாக இருக்கலாம். இல்லை என்றால் கஷ்டம்தான். இதெல்லாம் நீங்கள் தான் வீடு வாங்கணும், நீங்கள் தான் எல்லாம் பண்ணோன்னா அப்போ நீங்கள் யோசிக்கணும். அதெல்லாம் எதுவும் இல்லை ப்ரோ அப்படின்னா நீங்கள் உங்கள் நினச்சபடி தாராளமாக இருக்கலாம். கொஞ்சம் கூட சேவிங்ஸை போட்டு வச்சுருங்க. அது ஒன்று தான். உங்களுக்கு எந்த பிரச்சனையும், உங்களுக்கு எந்த செலவும் இல்லை, வீட்டில் அப்பா எல்லாம் பண்ணி வச்சிட்டாரு, ஐ எம் செட்டில்ட் அப்படின்னா ஓகே.
No touching. எனக்கு நான் இப்பதான் வீடெல்லாம் வாங்கினேன். அதனால We're way behind இப்போதைக்கு எதுவும் schedule. பண்ணல. Access denied. Hold the line. இதுதான் ரிக்வெஸ்ட் தான். Blaze over. என்ன ஒன்றும் உடையாம இருக்கிறான். இதோ ஹெவி வெயிட் ஆகும். Quake! Born of ice and frost. Next on access denied. பிஎஸ்சியா ஓகே. Wow, that was fast. Did you get all of them? Oh, I'm on அப்போ slowly உங்களுக்கு but இன்னும் surely கம்மியாக தான் getting used இருக்கும். to the sight of you 3 years தானே fighting thin பிஎஸ்சிலாம். air. இன்னும் 1 year You ஷார்ட்டேஜ். doing all right, நான் பிஇ Deirdre? முடிச்சுட்டு எம்ஏ முடிச்சுட்டு அப்போ தான் வரைக்கும் போனேன். Deirdre? Hey, it's okay. There's nothing to be scared of anymore. Oh, I'm fine. I just spaced out there for a moment. You spaced out? That's a pretty bold move under the circumstances. I was just... the image of the traveler fighting to protect me. I was trying to commit it to memory. Seems like the least I can do. All right. Whatever floats your boat. Anyway, there are no more monsters in the area, and it's getting late. Why don't you stay here tonight? Sounds reasonable to Paimon. What do you think, traveler? All right. Deirdre will be... Huh? Deirdre? Why you... One vivid dream fills your mind. Hey. Night Kingdom. Eh. அப்படி பூ இருக்கு. லார்ட் ஆஃப் த நைட். வாய்ஸா Doomsday. 15 million. A fitting name indeed. A blood-red sky. Wild beasts that slaughter all in sight. Endless pain. A terrible curse that cannot be reversed. And the birth of a savior. You're awake. I'm sorry. I didn't mean to, You just look quite distressed, like you were having a nightmare. I thought if I took your hand into mine, you might find it soothing. At least, that's what my family always did when I had nightmares. But it didn't seem to work on you. In fact, I think I made it even worse. I'm so sorry. Oh, is that right? You better not be trying to pull a fast one on the traveler. What? Don't be so... I have more self-control than that. Self-control? What does that have to do with it?
way is Paimon getting back to sleep after this. You go ahead. But for the rest of the night, Paimon is staying up to keep an eye on this young lady. Aw. Do I really seem that shady to you? அப்படினா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அதெல்லாம் முடிக்க ப்ரோ. There should be enough food for 3 days. Make sure ஆனா you நீங்க eat the ஈஸியா perishables முடிச்சிடலாம். first. ஏன்னா So இந்த nothing இப்போ goes to 25 waste. நீங்க என்னோட நான் இருந்ததை விட அதிகமாக தான் வாங்குறீங்க. Tell which நீங்க stuff is ஈஸியா perishable, வந்துடலாம். right? Yeah, I can tell from the ingredients. Thank you so much for making all this for me. 3 days will definitely be enough time for my ankle to heal. வீடு வாங்குறது தான் Then I'll பெருசு. continue on my அது journey to முடிக்கிறதுக்குள்ள find போதும் the ஆயிடுச்சு. savior. All right, then we'll be off. Bye for now, Deirdith. நான் முடிச்சு வரும்போதெல்லாம் ரொம்ப See, சம்பளம் கம்மி. wait. இப்பதான் But கொஞ்சம் if அதிகமாக this is தரானுங்க. goodbye, how am I supposed to find you again? Oh, I mean, what if I find your sibling? How am I supposed to let you know? Ah, அது நான் வேற that's a good மெக்கானிக்கலா point. ஸோ இன்னும் கம்மி. We share the same goal, but we're constantly on the road, so we've got no fixed address. How about this? When the time comes, you can just write a letter to Mawika. She'll be able to find us for sure. Mawika? ஆமா இவளுக்கு தான் யார் Who's மொபிக்கானே தெரியாதே. Mawika? இல்லுச்சு. It's the Abyss Order! They're here! But it doesn't look like they're marching to war. ஆமா அதுவும் கரெக்ட் தான். They're... நாங்க அப்ப வாங்குற சம்பளத்துக்கு அப்ப ரேட்டு, இப்ப வாங்குற சம்பளத்துக்கு இந்த ரேட்டு. Where? எல்லாம் ஆல்மோஸ்ட் சேம் What தான். are you talking about? பெருசா ஒன்றும் டிஃபரன்ஸ் கிடையாது. A bunch of Abyss Order thugs! You don't see them? They're heading right this way! நீங்க கரெக்டா பிளான் பண்ணீங்கன்னா ஈஸி தான் ப்ரோ. That's strange. கரெக்டா சேவிங்ஸ்லாம் I போட்டு guess it's கரெக்டா my பிளான் turn to not be பண்ணீங்கன்னா able to see the டாக்ஸ்லாம் மேனேஜ் monsters. பண்ணீங்கன்னா ஓகே தான். நீங்க ஈஸியா பண்ணலாம். ஜாலியா கேமும் ஸ்பெண்ட் பண்ணலாம். நீங்க பிளான் You're பண்றதா right. இருக்கு. I see them now. You weren't joking after all. So this is what it's like. What a weird situation. What is making these monsters invisible? Is it Deirdith? Or the monsters themselves? Or is it அட us? என்ன இருந்தாலும் எனக்கு கேம் ஆடுறது தான் Might as டைம் well பாஸ். mow these ones down, just so they ரிலாக்ஸேஷன் can't pose a எல்லாமே. threat to the tribes. ஃப்ரீயா இருந்தா PS ஆன் பண்றது அவ்வளவுதான். Woohoo! All done. Their morale seems super low. Guess they really were on the run, huh? So there's no more of them, right? I still can't wrap my mind around this. Why couldn't I see them until you took my hand? கம்மி ரேட்டுக்கா இப்பயே ரேட் அதிகம் தான் ப்ரோ. So, any ideas on why those monsters might have been இப்பயே running ரேட் away? அதிகம் தான், கம்மிலாம் கிடையாது. Maybe something went down on the நீங்க front நல்லா line. பிரைம் ஏரியால வாங்குனீங்கன்னா பிச்சுக்கும். Paimon's getting a little worried about Eon-san and the others. Let's head back to the Masters of the Night Wind right away. We gotta go. Bye for now, Deirdith. See ya, and நீங்க please எப்படி take இருந்தாலும் care. நீங்க சேவ் பண்ணி வச்சு வாங்குறது தான். நீங்க அதுவும் லோன்லாம் போனீங்கன்னா செத்துருவீங்க. லோன் மட்டும் போயிட்டீங்கன்னா அவ்வளோதான், உங்களால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஓ நான் அது மேலே இருக்கிறது நான் ஆனே பண்ணலையா? Hey, Eon-san. We're back. அதான் ப்ரோ நீங்கள் சொல்கிறது 30L வந்து லேண்டுக்கு மட்டும்தான். அப்புறமா நீங்கள் வாங்கி வீடு கட்டணும். டோட்டலாக உங்களுக்கு எப்படியும் 70-80 lakhs ஆகும். The front line has collapsed. Huh? ஆமாம் ப்ரோ, அதெல்லாம் அதை நினைக்காமலாம் ஜாலியாக கேம் ஆடுறோம். ஸ்டார்டிங்கில் கொஞ்ச நாள் ஜாலியாக தான் இருந்தது. அதுக்கப்புறமா தான் சரி இதெல்லாம் வாங்கணும் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு அதெல்லாம் முடிச்சுட்டு No, we're still mustering troops. அப்புறமா திருப்பியும் அதான் ஓரளவு கேமராக வந்துருக்கு. முன்னாடி ஸ்டோரி கேம்ஸ் மட்டும் தான் ஆட்டிருந்தேன். அப்புறம் டிஸ்கார்ட் ஃபுல்லாக கோஆப் கேம்ஸ் அவ்வளோதான். I got the full story from a guard who was on the காச்சா scene. கேம்ஸ்லாம் வந்தால் He watched the உங்களுக்கே enemy ஸ்பெண்ட் பண்ண lines தான் போய் தோணும். crumble in real time. அந்த கேம் சாபம் அப்படி. What did you see? One person, just a single individual. They stormed the enemy lines and கண்டிப்பாக attacked செத்துருவீர்கள். with a நானும் vengeance, தான் செத்து cutting them பொழைச்சிருக்கேன். down like paper dolls. They wielded an unknown power. பட் and வந்துடலாம், fought with ஒன்றும் a பிரச்சனை sword இல்லை. style that நீங்கள் no பயப்படுற one அளவுக்குலாம் ஒன்றும் கிடையாது. recognized. The guard who கரெக்டாக பிளான் பண்ணி relayed this to me போனீங்கன்னா said போதும். that before he ஸ்டார்டிங் even சேவ் had பண்ணுங்க, time to எடுத்த உடனே react, லோனை போட்டு the வாங்கிடாதீங்க. enemy was சேவ் decimated. பண்ணிட்டு முடிச்சுட்டு அப்புறமா பாதி 80% 90% காசு இருந்த அப்புறமா மட்டும் வாங்குங்க. I'm only
only recounting what இப்பயே I வாங்க heard, அவசியம் இல்லைல்ல. and I'm sure the guard in question must be exaggerating to நீங்க some ஃபுல் அமௌண்ட் லோன் extent. போட்டிங்கன்னா அப்படியே Still, 100% அதிகமாக we கட்டுவீங்க. have to ஸோ identify டோட்டல் this வேஸ்ட். person. And அமௌண்ட் சேவ் assuming பண்ணி they're a வச்சுட்டு neutral party, அதுக்கப்புறமா வாங்க. we'll need to figure out how to engage இவ்வளோதான் with நான் them. சொல்லுவேன். எனக்கு என்னோட Clearly, they're a எக்ஸ்பீரியன்ஸில் force அவ்வளோதான். to be reckoned with, so we don't want to come across as too weak or too hostile. It's quite a diplomatic conundrum. திடீர்னு நாளைக்கு நீ சேர்த்துட்டு என்ன பண்ணுவ? அவ்வளோதான் ப்ரோ. Sweat it, சிம்பிள். Ian-san. From your description, we're already எதுவுமே pretty நம்ம கிட்ட இப்போதைக்கு confident that கிடையாது. we know this நீ எடுத்து person. வச்சுங்க. பின்னாடி அட்லீஸ்ட் யாராவது யூஸ் பண்ணுவாங்க. Honestly, with the abyss டோட்டலாக order போயிடாது acting ப்ரோ. out so publicly, நீங்கள் இந்த அளவுக்குலாம் Charlie யோசிக்க கூடாது. showed up. இந்த அளவுக்கு யோசிச்சா ஹார்ட் அட்டாக் வந்துடும். Dainsliff. லோன் மட்டும் ஃபுல் அமௌண்ட் போயிடாதீங்க. அவ்வளோதான் என்னோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதான் சொல்லுவேன். இங்கே இப்போ நான் அவ்வளோ தூரம் போகணுமா? எங்கே போகணும்? இங்கே தானா? We're way behind schedule. சாங்க்லேயும் C2 நினைக்கிறேன். எல்லா கட்டமும் ஆல்மோஸ்ட் C1 மேலே தான் ப்ரோ இருக்கும். ரொம்ப நாள் கழிச்சு It's been லேட்ஸில் a பார்க்குறேன். while, Dane. And yeah, after we heard what went down, we figured you'd shown up. You caused quite a stir, you know. Oh, this is a friend of ours from Natlan. Her name's Ian-san. Ian-san. She insisted on coming here to thank you in person. It is my honor, Mr. Dainsliff. Thank you for breaking the ஆமாம் ப்ரோ, stalemate in our போன war மாதம் against மிஸ் the Abyss பண்ணிட்டேன். Order. இனிமேல் எடுத்துகிட்டு ஃபுல்லாத்தையும். Natlan is fortunate to share a common enemy அந்த with such இது a தானே mighty சொல்கிறீங்க warrior 5 as வீக்ஸ் yourself. ஆடுறதா? ஆமாம், ஒரு கேரக்டருக்கு ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் ஒரு வாட்டி எடுக்க முடியும். அது மாதிரி Please எடுக்க don't முடியாது. mind him, Ian-san. He always talks like that, but he's a pretty ஸோ nice எல்லா guy, கேரக்டரும் நீங்கள் yeah. C1 பண்ணலாம், அவ்வளோதான். It's quite all right. Uezo Janssen respects those of great power. It's quite clear that he meant no offense. அது But எடுத்துட்டு தான் I'm இருக்கேன். still delighted to make his acquaintance. Anyway, since you're old friends, I'll leave you to catch up for now. Take your இதை time. தவிர வேறு ஏதாவது கேம்ஸ் ஆடுறீங்களா நீங்கள்? இது தவிர 2-3 கேம்ஸ் இருக்குன்னு சொல்லிட்டு இருந்தானுங்க. You probably நான் have plenty அதுக்கெல்லாம் of other போகல. stuff to do நான் ஃபுல்லாக anyway, கென்ஷன் மட்டும் தான் right? இருக்கேன். Since this war isn't exactly over. See you later, Ian-san. ஓ, நான் இப்போ யாருக்கும் ஒருத்தருக்கு போட்டு வச்சிருக்கேன். யுட்டாவுக்கு தான் போட்டேன்னு நினைக்கிறேன். ஆனால் இன்னும் Dang. போல ஒரு வீக் Wouldn't மிஸ் have killed பண்ணிட்டேன். you to be டேட் வரலையா? ஸோ நான் விட்டுட்டேன். அடுத்த மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலான்ட்டு. so stubborn. But whatever. So anyway, Dane, do you have any new info about the Abyss Order for us? Any idea what they're trying to achieve with this war, for example? Never before I have seen the Abyss Order take action such a large scale. இவன் வாய்ஸும் போயிடுச்சா? ஐயோ, இவன் தானடா மெயின் வாய்ஸ். இவனே தூக்கிட்டீங்களடா. இந்த வார் வித் லாங்குவேஜ். We thought so too. But it sounds like you're no closer to learning what that goal is than we are. அப்படியா? இல்லை, கண்டுபிடிச்சிடுறேன். ஸ்பிரிட் ஆஃப் வெஞ்சன்ஸு நான் இன்னும் எப்பயோ பார்த்துருக்கேன். நானும் கெஞ்சு ரொம்ப நாள் ஸ்ட்ரீம் போகிறேன்னா, ஸோ எனக்கு டக்கு ஞாபகம் வரல. What do you think we should do? ஓ, 6.2க்கு அப்புறமாவா? சரி, அப்படி அது வரைக்கும் நான் வாய்ஸ் இல்லாமல் தான் ஆடணும். Use this ability correctly, I believe we can eliminate the vast majority of Abyss Order forces. ஸ்பார்க்கியா? ஸ்பிரிட் ஆஃப் வெஞ்சன்ஸ்னா ஸ்பிரிட் ஆஃப் ஆல்ரெடி கேள்விப்பட்டிருக்கேன், ஞாபகம் இருக்கு. ஆனால் கரெக்டாக நேம் ஞாபகம் வரல. Paimon gets it. Nothing in the world can satisfy you like making mincemeat out of the Abyss Order, right? Wow. Okay. A rare, candid response from Dane.
Use to share from your end. Well, actually, we found his sister's hibernation chamber key near the Collective of Plenty. She must have lost it. Oh, and there's more! After finding the key, we also ran into this weird girl. She kept seeing monsters that we couldn't see, and then, this other time, we saw a load of monsters, but she couldn't. She also said she was on a journey to find the savior. Her description of this savior matched the traveler pretty closely, so we figured it's probably his sister. Yeah, that's right. Is something the matter, Dane? Wait, wasn't his sister called the princess, though? Where did this savior thing come from? ஏகப்பட்ட பேர் போலயே அவளுக்கு. When she was first granted the title of princess, the Winster king and entire court of Kandria set about loud proclaiming the might that she has to preach it up. All pain and suffering would be washed away, and the future of Kandria would be brighter than anyone could imagine. Celebratory title given to princess by those who believed this rhetoric. Oh. Inside, the cruel irony is glaring. All the title really stood for was a Winster king's lust for power. Sounds of people of Kandria already Sounds believed like in the people of Kandria really... Pure blood Kandrian, okay, afflicted by the curse of immortality. They must have resettled somewhere remote, cut off from the rest of the world. Ama, cave that would explain how people retained their ancient belief, including the myth of golden savior. Ah, Paimon gets it now. So, a bit like Kaya, except she grew up somewhere more isolated? Still, that doesn't explain the invisible monster situation. Sure. Also, why don't you stay with us at the Masters of the Night Wind for tonight? You must be tired after all that fighting today. Kandria வரும்போது இந்த டெய்லி பிளேபிள் கட்டற வருவான்னு நினைக்கிறேன். Wait until following day. Don't copa. Yeah, bro. வருவான் அவன் கேம் ரிலீஸ் அப்போவே இவனை டேபிள் கேட்டர் மாதிரி தான் சொன்னாங்க. கேமோடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்டிங் ப்ரெஸ் மீட் அப்போ. ஸோ மோஸ்ட்லி டெயின்ஸில் டேபிள் கேட்டராக வருவான் எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும். சாகடிச்சிருவாங்களா? டெயின்ஸிப்லாம் சாகடிக்க முடியாது ப்ரோ. கேப்டனை சொல்கிறீங்களா? என்ன பண்ணுறது? ஆனால் அவன் சாக்ரிஃபைஸ் தானே பண்ணாங்க. அது வேற ப்ரோ. ஆக்சுவலி கேப்டன் வந்து பிளேபிள் கேட்டர் மாதிரி அவன் எதுவும் சொல்லலை. ஆனால் இவனை வந்து கென்ஷினுடைய ஃபஸ்ட்டு ப்ரெஸ் மீட் பார்த்தீங்கனாலே டெயின்ஸ்லி ஃபோட்டோ வச்சு தான் ஃபஸ்ட் ப்ரெஸ் மீட்டே பண்ணுவான். நடந்துச்சு.
அப்பயே வந்து அது பிளேபிள் கேரக்டர் மாதிரி தான் இருக்கும் தான் சொன்னானுங்க அந்த பிரஸ் மீட்லயே. I have some good news to share with you. We just got word from the scions of the canopy. Their intelligence has reported that they've discovered the Abyss Order's headquarters in Natlan. பிரஸ் மீட்லயோ இல்ல எதுலயுமே அவங்க கேப்டனை பத்தி சொல்லவே இல்ல பிளேபிள் கேரக்டர் இவங்களா தான் கலப்பிட்டாங்க. It's also where their central command is located. The location? பட் டைம்ஸ்லிப் வந்து பிரஸ் மீட்லயே அவன் சொன்னான் ஸ்டார்டிங்ல பிளேபிள் கேரக்டர். Seems like their kind of place. ஆனா அது எப்போ வரும்னு தான் மேபி காண்ட்ரியா வரும்போது வரலாம். Could be our chance to crush the Abyss Order once and for all. காண்ட்ரியாக்கும் வரும் எனக்கு தெரிஞ்சு ஒரு ஸ்டோரியில கண்டிப்பா. Maybe we'll find your sister there too. Yep, our army is almost ready. சரி வாங்க சண்டைக்கு போவோம். I beg to differ, this is wasting time. I have intel you need to act on it every second rely on case Abyss Order's survival. I've already explained my reasoning, Mr. Dainsliff. I understand your லேபிள் மாடல் மாதிரி இல்ல ப்ரோ இந்த வீக்ல எதுவும் வரலையே தெரிஞ்ச வரைக்கும். ஆக்சுவலி இவ சிக்னோராவா அவளையும் லேபிள் கட்ட மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க. கரெக்டா அவளை போட்டுட்டாங்க. Just wait a tiny bit longer and you'll have a whole army going with you. எல்லா ஆர்வெஞ்சரும் லேபிள் கட்ட கிடையாது ப்ரோ. ஒரு சில ஆர்வெஞ்சர்ஸ் மட்டும் தான். Support your decision, Mr. Dainsliff. Huh? Shouldn't you be talking? ஆனா C6லாம் நீங்க போனீங்கன்னா ரொம்ப செலவு பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். And I believe he is strong enough to take on the Abyss Order on his own. And even if things don't go to plan, he just needs to bide his time until we arrive with reinforcements. Mr. Dainsliff, I wish you the very best of luck. Looks like he's waiting for you to say something. Looks like he's waiting for you to say something, traveler. Oh, for a second there, Paimon actually thought he was going to brave it alone. And then he called his own bluff. அந்த பக்கமா சேர்த்துக்கிறது கூட எவ்வளோ சேர்த்து போயிட்டீங்க. மொத்தம் 6 கான்ஸ்டலேஷன் ப்ரோ. 6 கான்ஸ்டலேஷனில் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றும் 50-50 போகும் ப்ரோ. ஸோ நீங்கள் 12 வாட்டி புல் பண்ணணும். 12 100 புல்ஸ் போட்டு 80 புல்ஸ் பிடிச்சிங்கன்னா எவ்வளோ வரும் உங்களுக்கு கனெக்ட் பண்ணி பாருங்கள். ப்ரீமோஸ் எவ்வளோ தேவைன்னு. எப்போ நான் அங்கே போகிறது வீட்டை இப்போ ஜெயின்ஸ் மொட்டையாக போட்டான். அவ்வளோ தூரத்துக்கு நான் போகணுங்க. இது வழி இருக்கோ சரி நீங்கள் பார்ப்போம். யோசிச்சு பார்த்து கால்குலேட் பண்ணுங்களேன் எவ்வளோ வருதுன்னு. அப்புறமா நீங்கள் யோசிக்க எப்படி சேர்க்கறதுன்னு. நீங்கள் 2-3 பேனர் ஃபுல்லே பண்ணக்கூடாது. ஒரு இது ஃபுல்லாகவே அதுவும் உங்களை இருக்க முடியுமா? ஒரு கேரக்டரை பார்த்து புல் பண்ணுறீங்க. வேர்டு இருங்க கீழே இவனை பார்த்தேன். இந்த நாட்டில் இது அதை எடுத்து போடலாம். இந்த பைரோ நான் பேர்டில் பண்ண எடுக்க முடியாது. பார்த்தேன் இதில் பார்த்துட்டு தான் பார்த்தேன். கீழே அங்கே பார்த்த உடனே சரி அதை எடுத்துகிட்டு போயிடலாமே அப்படின்னு. நான் போர்டு அவ்வளோ யூஸ் பண்ணதும் இல்லை. நான் நேரில் இன்னும் ஃபுல்லாக எக்ஸ்ப்ளோரே பண்ணல இப்போ. ஸோ எனக்கு அந்த மெக்கானிக்ஸ் தெரியாது. C2 எடுத்துடலாம். நீங்கள் சேவ் பண்ணிங்கன்னா C2 எடுத்துடலாம். அது ஒன்றும் பெரிய விஷயம் இல்லை. நீங்கள் C1 மட்டும் எடுத்துகிட்டு அப்போ கூட இவனை உடனே அதில் ஆட் பண்ண மாட்டாங்க அந்த வீக்லி இதில். ஸோ இல்லைன்னா நீங்கள் அடுத்த கான்செப்ட் அங்கேருந்து எடுத்துடலாம். பட் அதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்காது. ஏய் என்னது இது டிராகனா? கீழ் ஒரு டெக்ஸ்ட் பார்க்கவே இல்லை. Not over such a big place near real place.
உள்ளே கூட்டிகிட்டு போக முடியாதா? அவனே தான் கூப்பிட்டு போவானா? இல்லை மேலே ஏதாவது ஓட்டை இருக்கா? டேய் ஆட என்ன மேலே ஆச்சரிய குறி போட்டு போகுது. நீ என்னப்பா பண்ணுங்கிறீங்க? ஸ்டார்ட். ஓய் enormous explosion brings out you all slide to the bottom amidst slogging rumble and sand. Okay. No. கீழே வந்துட்டோமா? சூப்பர். என்ன பைமனுக்கு வாய்ஸ் தரல? நேம்லெஸ் அட்வென்ச்சர் மோட்ஸ். Ancient city occupied by violent evil dragon. ஒச்சக்னது ஒச்கா நாட்லானா? A strange name. Golden entity payment remembers everything. What the other disk being of Sharon. Oh. Okay bro, bye. பார்க்கலாம். கென்ஷன் தான் நடுவில் கொஞ்சம் ரைவல்ஸ் போயிடுவேன். பார்டர்லேண்ட்ஸ் கொஞ்சம் இருக்குது. மற்றபடி இப்போதைக்கு எனக்கு ஒன்றும் கிடையாது. நான் வீட்டை தனியாக தானே இருக்கேன். ஸோ ஃபுல்லாக கேமில் தான் இருப்பேன். நான் ரொம்ப நாள் கேமே ஆடல ப்ரோ. லாஸ்ட்டாக ஒரு 2 months. ஸோ ஃபுல்லாக கேமில் தான் இருப்பேன். நிறைய பேக்லாக்ஸ் இருக்குது. ஓ ஓகே நான் பார்க்குறேன். இன்னும் அது சொல்லலை இவனுங்க. ஓகே ப்ரோ. இப்போயாவது உங்கள் பேரை சொல்லிட்டு போங்க யாருக்கு. அப்போ தான் ஞாபகம். சரி இன்னொரு மென்ஷன் ட்ராகன்ஸ் டூ வச்சக் நேட்லான். டோட்டலாக காலி பண்ணிட்டீங்க போலியே நேட்லானை. டிஸ்கார்டில் மெசேஜ் பண்ணுங்கள் உங்கள் பேரை. இங்கே சொல்லலாம். Statue of 7. Okay. Assault the Abyss Order Stronghold. ஓ இது பெரிய குவெஸ்டோ. சஸ்பென்ஸோட விளையாடுங்கவா. Assault the Abyss Order Stronghold. அப்புறமா அசால்ட் பண்ணிக்கலாம். இங்கே என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். இல்லாமல் போக முடியாதோ. Ashflow Street. Allow me! Born of ice and frost. No touching! Perhaps whoever left these behind was also fulfilling a contract. Rune of Primal Fire. கொஞ்சம் பெரிய கொஷம் தான் போகும் போல.
இங்கே வேற ஒளிஞ்சுட்டு இருக்கு. ஓகே, மணி 1:45. நான் போய் சாப்பிட்டுட்டு வருகிறேன். மறைக்க மறந்துட்டேன் போல. மறைச்சிருவோம். நான் ஃபஸ்ட்டே பண்ணியிருக்கேன். ஓகே,